সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা মেরি ক্যাট আঁকি। তো যন্ত্রপাতি হাতে নাও দেখি। প্রথমে কাগজের মাঝখানে মেরি ক্যাটের মুখ সহ মাথা আঁকি। তারপর মাথার উপর একটি খোপা আঁকি। এবার মেরি ক্যাটের সামনে প্রজাপতির পাখার ন্যায় ফলকযুক্ত বেল্ট আঁকি, যা দুহাত দিয়ে ধরে আছে এমন বোঝা যায়। এখন ছবিটি রং করা শুরু করি। প্রথমে প্রজাপতির পাখার ন্যায় বেল্টটি গোলাপি রং করি। তারপর মাথার খোপাটিও গোলাপি রং করি। এবার চোখ দুটো নীল ও কালো রঙের মিশ্রণে রং করি। তারপর কান দুটি গোলাপি রং করি। এবার সবগুলো রেখাকে সুস্পষ্ট করে এঁকে ছবিটিকে পূর্ণতা প্রদান করি। এই তো আঁকা হয়ে গেল কত সুন্দর মেরি ক্যাট।